Hi guys, welcome back to my moves. How are you all doing? In this video, I am going to show you extreme organization of my understairs space. I'm going to use these spray paints which makes me, go easy with the painting. Here I'm painting the wall which is wood here with these wooden spray paints. You can say I'm not a great artist, but my idea is to fill that space with a color so that it won't look little gloomy as it is like a closed compartment. After my painting is done, I'm organizing the things what are there under the stairs. This is the box which is from IKEA. I'm using this box to store my all baking essentials. And up next are these bags. Both I got this cloth and as well as the other synthetic bags and all here. I'm going to fold them in such a way so that I can fit all of them in a small bag like this. Another great purchase what I did from IKEA are these boxes. I'm using these to store a lot of rice at a time, like 25 kgs. And these are so very convenient, guys. If you stack them up also, it will be very easier to access each one of the boxes. I'm storing extra grocery also in these transparent boxes. నాకు ఈ ఆర్గనైజేషన్ అంతా చేయడానికి హాఫ్ ఆఫ్ ద డే పట్టిందండి. బట్ ఐ డిడ్ంట్ ఫీల్ నేను టైం వేస్ట్ చేశాను అని నేను ఎప్పుడూ అనుకోను. ఎందుకంటే ఇలా ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఒకరోజు ఒక టైం తీసుకొని ఆర్గనైజ్డ్గా పెట్టుకున్నాము అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫర్దర్గా ఇన్ యువర్ లైఫ్ మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోము. ఎందుకంటే స్పెషలీ విత్ కిడ్స్ ఖచ్చితంగా మనం చాలా విషయాలు మర్చిపోతుంటాం ఏది ఎక్కడ పెట్టాము అని టయానికి కనపడదనమాట. అందరికీ ఖచ్చితంగా ఇది రిలేట్ అవుతుంది. మీ అందరు కూడా చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇది రిలేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటే మాత్రం మనం ఎప్పుడు ఏది ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోతుంటాం. సో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఇట్స్ ఈజీ. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇట్స్ ఎ సెన్సార్ లైట్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఐకియా. అది అక్కడ కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఫిక్స్ చేశాను. వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ ద డోర్ సెన్సార్తో అది ఓపెన్ లైట్ అప్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ కేమ్ అప్. నాకు అవసరం లేనివి కొన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయనివన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను. దిస్ ఇస్ ఆల్ దాట్. అండ్ ఈ రెండు బాక్సెస్ చూడండి, స్టాకప్ చేసినా కూడా ఈజీగా రైస్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ లిపి టెస్టింగ్ చేస్తుంది చూడండి. సో దట్స్ అప్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై మూవ్స్ అండ్ లైక్ అండ్ కామెంట్. బాయ్.